66. Stephen, who is standing at F, walks 11 meters towards east. 11 meters towards east. For example, it is F. Stephen, who is standing at F. So F will be Stephen's starting point. Walks 11 meters towards east. East is this one. 11 meters towards east and reaches G. He then takes a right turn and walks 6 meters. He then takes a right turn, walks 6 meters. He takes a left turn, walks 7 meters and reaches H. Left turn 7 meters, reaches H. X is 17 meters north of H. X is 17 meters north of H. Up to here 6 meters north of H, but we need 17 meters north of H, which means extra 11 is required. Z is 7 meters west of X. So it is the place of X because X is 17 meters north of H. Z is 7 meters west of X. West of X is this one, but we need only 7 as it is 7 meters. Then we need to stop here, then Z. Can you tell me F అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవుతుంది స్టీఫెన్కి, ఎండ్ పాయింట్ ఏదండి? ఏంటి? హెచ్. క్వశ్చన్ చదువుతున్నారు కదా? చదివారా? సో ఏది ఎండ్ పాయింట్? హెచ్చే కదమ్మా. అది ఐడెంటిఫై చేయటం ఎలా అంటే, హీ అంటే స్టీఫెన్, రైట్ టర్న్ 6 meters, హీ టేక్స్ ఎ లెఫ్ట్ టర్న్ 7 meters అండ్ హెచ్. తర్వాత హీ అనే పదం ఇక్కడ ఏమైనా వాడారా? సో స్టీఫెన్ రీచ్డ్ హెచ్. అక్కడ నుంచి స్టీఫెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ హెచ్ విల్ బీ ద ఎండ్ పాయింట్ ఫర్ స్టీఫెన్. In which direction is F? With respect to X, southwest. With respect to X, from X we need to get the direction. South, west, in between line we have direction southwest, option 4. How far and in which direction is Z with respect to G? From G. From G it is north direction. And the distance is 11. 11 north, option 3. That's it. Next. ఏంటి? T greater than or equal to I. Right or wrong? Wrong. How? How? బికాస్ టీ తర్వాత 1 సింబలే ఉంది కానీ ఇక్కడ 2 సింబల్స్ ఇచ్చారు. సో రాంగ్. మీరు చెప్పిన పాయింట్ కూడా వ్యాలిడే. ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, రాంగ్. ఎలా అయినా అనొచ్చు, ఇలానే అని రూల్ ఏం లే. కాన్సెప్ట్ తెలుసు కాబట్టి మీకు. ఎల్ నుంచి ఆర్కి ఎస్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ ఆర్ ఆపోజిట్ సింబల్స్, ఇట్ ఈస్ wrong. Answer is both are wrong. Next. Z equal to A kabatti in place of Z I can replace it as A. So C greater than or equal to A. It is also C greater than or equal to A. It is true. Next. Second conclusion is wrong because opposite symbols or else టీకి సింబల్ ఓపెన్గా ఉందా క్లోజ్గా ఉందా? స్టేట్మెంట్లో ఓపెన్, బట్ ఇన్ కంక్లూజన్ క్లోజ్, అంటే ఆపోజిట్ కాబట్టి రాంగ్. నెక్స్ట్. అంతే. 35 క్వశ్చన్స్ కూడా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇస్తే భలే ఉంటుంది కదమ్మా. రైట్.
7 people buy 7 different gadgets on 7 different days of the same week, starting from Monday and ending on Sunday, not necessarily in the same order. Starting from Monday, that is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. G buys a gadget on Thursday. On Thursday, G is required. D buys a gadget on one of the days after G, but not on Saturday. Other than Saturday, we have 2 places for D. Maybe Friday, which is after G, or it can also be Sunday. But G's place is same, that is Thursday. Next. Only one person buys gadget between D and F. F buys a gadget one of the days before D. Before D only we need to have F. One person between D and F, so it is the place for F. F ikkada enduku raado telusa? Because F buys before D. Right, one person between F and D. Next. As many people buy a gadget between F and H as between F and G. Number of persons between F and G and F and H have to be same. Number of persons between F and G is 0. Number of persons between F and H will also be 0. Number of persons between F and G is 0. F and H kuda 0. Next, I buys a gadget immediately after E. Immediately after E, I is required, but not on Tuesday. But means starting letter I is not on Tuesday. If E is here and I is here, I will be on Tuesday, but I is not on Tuesday, so it is the place of E and then I. E immediately after I is required. C does not buy a gadget immediately before E. In this possibility, C's place is immediately before E, but as per the data, C does not buy immediately before E, so eliminated. This is the final answer. Next, how many question number 70? Right. How many such pairs of letters are there in the word right? Each of which has as many letters between them in the word in both forward and backward directions as they have between them in English alphabetical series. Can you spell the word right? Cheppandi. 18, 9, 7, 20. Highest number 20. 18, 19, 20, 9, 10, 11, 12, 7, 8. 8 తర్వాత 9 లేదు, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. 20తో అవసరం లేదు. 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 9, 10. Total how many pairs are there? 2 option. Next, 2, 4, 6, 8.
are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. We have 8 persons circle facing the center. For example, we have a circle here and we need to take 8 places. 2, 4, 6, 8. Only 3 people between y and x. What does it mean? Opposite to each other. When you have 8 persons, 3 people between y and x. Both x and y are opposite to each other. S is an immediate neighbor of x. S is an immediate neighbor of x. We have 2 possibilities. Let's consider both of the possibilities. Right? X is here and then y. So S is one of immediate neighbor of x. Maybe S is an immediate left of x, or S can be an immediate right of x. T sits second to the right of S. As S is inside, second to the right of S is by T. S is second right, we need to have T. T sits second to the right of S. Only 3 people sit between T and V. Both of them will be opposite to each other. T opposite only we have V. So that ఎటువైపు చూసినా మనకు T కి V కి మధ్యలో 3 మెంబర్సే వస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, W is one of immediate neighbors of V. V's neighbor is W. V's neighbor is W. U is neither an immediate neighbor of S nor Y. In second possibility, U is not an immediate neighbor of S and Y. We don't have any other place to fix U, so eliminated. U is not an immediate neighbor of Y, so it is the place for U. Remaining letter. Next, there is a number 4, 1, 6, 7, 3, 8. If 2 is added to each odd digit, for every odd digit we need to add 2, and 2 is subtracted from each even digit in the number, and then in the new number thus formed, all the digits are arranged in ascending order, and then we need to write all the digits into ascending order. Which of the following will be second from right? Which of the following will be second from right? First we will choose odd digits. For every odd digit we will add 2. 1 plus 2, 7 plus 2, 3 plus 2, 5. Then remaining digits are even digits. For every even digit we will subtract 2. 4 minus 2, 6 minus 2, 4, 8 minus 2, 6. And then we need to write them into ascending order. Ascending order means least digit to highest digit is required. And then they are asking second digit from right. From right means we will be getting highest digits. Second digit from right means second highest. First highest is 1. Second highest is option 1. 6. Next, if first and third digits of all the numbers are interchanged, then which of the following will become second highest number after performing said operation? So మనం ఫస్ట్ డిజిట్ని దేనితో ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం? థర్డ్ డిజిట్తో ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ థర్డ్ ప్లేసెసే చూడాలి. హైయెస్ట్ నెంబర్ కానీ సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ కానీ కావాలి అంటే ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్లో 4 ఉంది, 5 ఉంది, 1, 8, 6. వీటిలో ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ హైయెస్ట్ 8, సెకండ్ హైయెస్ట్ 6 అనేది 386 నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? నెక్స్ట్
if all the digits of the given numbers are arranged in descending order within the number. ఈసారి 3 digits ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి, అంటే హైయెస్ట్ డిజిట్ నుంచి లీస్ట్ డిజిట్ వరకు రాస్తాం డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కాబట్టి. దెన్ వాట్ విల్ బి ద సమ్ ఆఫ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ నంబర్ దస్ ఫార్మ్డ్. లోయెస్ట్ నంబర్లో ఉన్న సమ్ ఆఫ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్స్ కావాలి. డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తే 6 to 4 విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ 4 కాదమ్మా, 2 కాదండి, 6తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇది ఏ ఆర్డర్? డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కాబట్టి స్టార్ట్ అయ్యేది 6తో కదా. 475 విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ 7. దెన్ నెక్స్ట్ 8. we need second and third digits of lowest number. What is least among them? 6 అనేది స్టార్టింగ్ డిజిట్, బట్ సమ్ ఆఫ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అంటే 6 కాకుండా రిమైనింగ్ ఏంటి? 2, 4. సమ్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. if 2 is added to the second digit of all odd numbers, if the 3-digit number is an odd number, then 2 must be added to second digit of all odd numbers and 3 is subtracted from third digit of all even numbers. If it is even number, from third digit we need to subtract 3. In how many numbers thus formed will a digit appear twice? అంటే ఒకే డిజిట్ అదే నంబర్లో రిపీట్ అవ్వాలి అంటున్నారమ్మా. రైట్, సో ఫస్ట్ ఆడ్ని చూద్దాం. మిడిల్కి 2 యాడ్ చేద్దాం. 2 యాడ్ చేసిన తర్వాత అదే నంబర్లో డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయేమో చూద్దాం. 475 is an odd number. మిడిల్ డిజిట్ ఈస్ 7కి 2 యాడ్ చేస్తే 9. ఏదైనా డిజిట్ రిపీట్ అవుతుందా ఇప్పుడు? నో. 931 is an odd number. మిడిల్ డిజిట్ ఈస్ 3. 3కి 2 యాడ్ చేస్తే 5. 951. ఈజ్ దెర్ ఎనీ డిజిట్ విచ్ ఈజ్ రిపీటింగ్? నో. నెక్స్ట్ ఇక రిమైనింగ్ అన్ని ఈవెనే. ఈవెన్కి లాస్ట్ డిజిట్కి 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 4 - 3 1. 6 to 1 అంటే డిజిట్ రిపీట్ అవుతుందా? నో. నెక్స్ట్ 8 - 3 5 అండ్ ఆల్రెడీ ఇన్ సేమ్ నంబర్ వీ హ్యావ్ 5, సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. రిపీట్ అవటం అంటే సేమ్ నంబర్లో ఉండాలి, వేరే పక్కన నంబర్లో కాదు. నెక్స్ట్ 386 లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ 6 -3 ఈజ్ 3. అదే నంబర్లో 3 ఉంది, రిపీట్ అవుతుంది. సో అలా 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ 1. ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్స్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఈజ్ హైయెస్ట్? ప్రొడక్ట్ హైయెస్ట్ అవ్వాలి అంటున్నారు. ఎవరెవరికి? సెకండ్ థర్డ్. 2 into 4 6. 2 into 4 ప్రోడక్ట్ కదమ్మా, సమ్ కాదు. 8. 7 into 5 1 into 8 3 into 1 8 into 6 48. వీటిలో హైయెస్ట్ ఏంటి? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ digits in how many of the given numbers is greater than third digit of the same number. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డిజిట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది థర్డ్ డిజిట్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ థర్డ్ డిజిట్ అనేది 4 కన్నా 6 డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. 6 డిఫరెన్స్ అనేది 4 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా? నో. 5 4 7 డిఫరెన్స్ ఎంత? 3 అనేది 5 కన్నా ఎక్కువ కాదు కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ డిజిట్ ఈజ్ 1 కన్నా 9 3 డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువే కదా. నెక్స్ట్ 8 డిఫరెన్స్ చూడాల్సిన పని లేదని అనిపిస్తుంది మైనస్కి. నెక్స్ట్ 6 3 8 డిఫరెన్స్ 5 విచ్ ఈస్ నాట్ మోర్ దాన్ 6. టోటల్ ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి? 3. ఆప్షన్. Among 5 friends, each spend different amount in buying a mobile phone. K spends less than only one person. K spends less than only one person. Then K spends more than remaining 3. L spends more than only N. L spends more
than only n. J does not spend the maximum amount. When J is not getting maximum, so that is the place for J. Who among is following spend third highest amount? First highest, but we need third highest. That is J, fourth option. Syllogs. All sparrows are peacocks. All sparrows are peacocks. Some peacocks are parrot. Next, only a few parrots are goose. There must be only some common part between parrot and goose. That means all parrot cannot be goose. Here, all parrots cannot be inside of goose, but in reverse, all goose can be inside of parrots. Some common part ఎలా ఉందమ్మా, ఎలాగైనా ఉంది. parrots కి goose కి some ఉంది, some మాత్రమే ఉండాలి అంటున్నారు. which means ఇక రిమైనింగ్ ప్యారెట్స్ అనేవి గూస్ అవ్వకూడదు, అంటే ఆల్ ప్యారెట్స్ గూస్ అవ్వద్దు, బట్ ఇన్ రివర్స్ ఆల్ గూస్ క్యాన్ బి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ప్యారెట్స్. అదే చెప్పారు, ఆల్ గూస్ బీయింగ్ ప్యారెట్స్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ. ఇప్పుడే అనుకున్నాం గూస్ మొత్తం ప్యారెట్స్ లోపల రావచ్చు అన్నాం, కాబట్టి కంక్లూజన్ ట్రూ. సమ్ స్పారోస్ ఆర్ నాట్ పీకాక్స్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఆల్ స్పారోస్ ఆర్ పీకాక్స్. ఆల్ స్పారోస్ పీకాక్స్ అని వాళ్ళే చెప్పి సమ్ స్పారోస్ ఆర్ నాట్ పీకాక్స్ అంటే రాంగే కదా. మనమైనా సమ్ స్పారోస్ ఆర్ నాట్ పీకాక్స్ అంటే ఆల్ స్పారోస్ పీకాక్స్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఆల్ స్పారోస్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ పీకాక్స్ అవుతున్నాయి, కాబట్టి కంక్లూజన్ విల్ బి రాంగ్. నెక్స్ట్, ఓన్లీ అ ఫ్యూ గోట్స్ ఆర్ లయన్స్. There must be only some common part between goat and lion. That means all goats cannot be inside of lion. Some lions are elephants. All elephants are horse. All goats being lions is a possibility. ఇలా గీయొచ్చా అన్నారు, ఇలా గీయలేము అని మనం ఆల్రెడీ టిక్ చేసి ఉన్నాం, కాబట్టి కంక్లూజన్ రాంగ్. All horse being elephant is a possibility. హార్స్ మొత్తం ఎలిఫెంట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కావాలి. పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్? ఆల్ హార్స్ బీయింగ్ ఎలిఫెంట్స్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ. హార్స్ మొత్తం ఎలిఫెంట్స్ వేయటం పాసిబులా నాట్ పాసిబుల్? దట్ ఈస్ పాసిబుల్. హౌ? ఈక్వల్. ఈక్వల్. ఆల్ హార్స్ ఎలిఫెంట్స్ అవ్వటం అంటే హార్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాయటం కుదరదు, కానీ ఎప్పుడైతే ఆల్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ హార్సెస్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉందో ఆల్ ఎలిఫెంట్స్ని ఈక్వల్ టు హార్స్గా కూడా రాయొచ్చు కదా ఇన్ పాసిబుల్ డయాగ్రామ్. అప్పుడు ఆల్ హార్స్ ఎలిఫెంట్స్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనేది కుదిరింది, కాబట్టి కంక్లూజన్ ట్రూ. ఏంటమ్మా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం చూసారా ఈ డయాగ్రామ్ని? మరి ఎక్స్ప్రెషన్ డిఫరెంట్గా ఇస్తున్నాడు. బేసిక్స్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా క్యారెట్స్. All carrots are lemon. All C's are L's. Only a few lemons are oranges. That means all lemons cannot be inside of oranges. No orange is radish. No carrot is radish is a possibility. First we answer no carrot is radish. No line between them. So no is wrong. In possibility that will be right. No lemon is radish. There is no line between them. It is wrong. Only one. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసే ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వస్తున్నారా? అలా రాసి వస్తేనే ఇప్పుడు విన్నదానికి 100% న్యాయం జరుగుతుంది.
ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి అటెండ్ అవ్వటం అనేది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ అండి. రాయటానికి 1 అవరే పట్టేది టైం, ఇది వినేది 2-3 అవర్స్ అవుతుంది. ఈ 2-3 అవర్స్ అనేవి యూటిలైజ్ అవ్వాలంటే ఆ 1 అవర్ అక్కడ స్పెండ్ చేయాలి. ఓకే, రాయకుండా వచ్చి ఇక్కడ అర్థమైనంత మాత్రాన మీకు వచ్చినట్లు కాదు. క్లాస్ విన్నప్పుడు అర్థమైనంత మాత్రాన మీకు ఆన్సర్ వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా మీరు రాస్తేనే. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటి, కార్ నేర్చుకుంటున్నారు, డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చోకుండా పక్క సీట్లో కూర్చున్నారు. కూర్చొని డ్రైవింగ్ చేయటం అనేది అర్థమైనంత మాత్రాన డ్రైవింగ్ వచ్చినట్లు కాదు. మనం ఆ సీట్లో కూర్చుంటే తెలుస్తుంది యాక్సిడెంట్ అవుతుందా, బండి ఆగుతుందా, ఇట్లా రాంగ్ గేర్ వేస్తామా కదా. అదే అన్నీ తెలుసు, ఇంప్లిమెంట్ చేయటం చేయాలి. 10% are living in a 5-floor building which has 5 floors such that ground floor is numbered as 1, above 2 it is floor 2, then top most floor is numbered as 5. 5, 4, 3, 2, 1. Next, each floor has 2 flats. So 10 flats are there. Flat X and flat Y. Flat X is an west of flat Y. West of Y we need to have X. X is an west of Y. ఇదేంటమ్మా, ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉన్న ఫ్లాట్ వై, ఫ్లోర్ 4 ఫ్లాట్ వై. ఏంటి పలకాలి, తిరుగుతుందా నేలక? ఓకే, దిస్ ఈజ్ బూతులు మాట్లాడుతున్నారు అట్లా కాదు. ఫ్లోర్ 3 ఫ్లాట్ ఎక్స్, ఫ్లోర్ 3 ఫ్లాట్ ఎక్స్, రైట్. ఫ్లాట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ 2 and this one is immediately above flat x of floor 1 and immediately below flat x of floor 3 and so on. And so on అనే ఒక్క పదం రిమైనింగ్ అన్నిటినీ కవర్ చేసినట్లు ఉంటుంది. నెక్స్ట్, L and R live on the same floor and G is living immediately below R in the same flat, right. L and R live on the same floor. L and R living on same floor. Maybe you may interchange these two. LR may become RL and G is living immediately below R in the same flat. Immediately below R we need to have G. These two are in same flat. G is living in an odd number floor and having northeast to U. Both are not living in immediate floors. Idi good condition. G is living in odd number floor. G ఎప్పుడైతే odd number floor అవుతుందో L and R even number floor ega. Yes or no? How many evens are there? Second floor and fourth floor, right. ఇంకొంచెం ఉంది డేటా. G is living in odd number floor and living northeast of U. Wherever U is there, U కి నార్త్ ఈస్ట్లో G ఉండాలి. U కి నార్త్ ఈస్ట్లో G ఉండాలి. ఒకవేళ G అనేది ఫ్లాట్ ఎక్స్లో వస్తే, G అనేది ఫ్లాట్ ఎక్స్లో వస్తే నార్త్ ఈస్ట్కి అవకాశం లేదు కదా. ఐ మీన్ యూకి ఇలా అవకాశం లేదు. డెఫినెట్లీ G మస్ట్ బీ ఇన్ flat y, right. Now G odd number floor kabatti, can I place G here? No. Why? Because G is northeast of U, there is no place for U. Can I place G here? No, because G immediately above we need to have R. Then third floor flat y. G immediately above we need to have R, but I cannot place R here because both must be in same flat. So it is the place of R and then L.
Next, G is living in odd number floor and living northeast of U. Both means G and U not living in immediate floors. If U is here, G will be northeast of U, but both are on immediate floors. But as per the data, both are not living on immediate floors, then it is the place for U. Okay na? Next one. K is living immediately below P and west of B. And west of B. And means first letter K. K is west of B. West of B means both will be on same floor. K is west of B. K is living immediately below P. K is living immediately below P. First we need to have K and B on same floor. Same floor means maybe second floor or fifth floor. If I place K and B on fifth floor, but K is immediately below P, we don't have any place for P if K and B are on fifth floor. Then K and B should not be on fifth floor. Obviously second floor. K and B order ade because west of B annaru. K is living immediately below P. As G is fixed here, it is the place for P. Next, Z is living on one of the floors above H. Z is living on one of the floors above H ante H ikkada avakasam leduga, then it is the place for H. Z is living on one of the floors above H. Both are not living in same flat. If Z is here, H and Z will be on same flat, but both are not living on same flat, so Z is here, remaining letter. Next, 96, the last one. There are certain number of persons who are sitting at this circular table. All are facing ఏం మాట్లాడరండి మీరు. ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ నిన్న క్లాసులో ఉన్నారండి మీరందరూ? నిన్న క్లాస్ అక్కడ కూడా సర్కిల్ వచ్చి అవుట్ సైడ్ వస్తే ఇన్సైడ్ తీసుకోవాలన్నాం కదా, మరలా ఈరోజు మళ్ళీ అవుట్ సైడ్ అంటే ఎట్లా? అంతే కదమ్మా. ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్, యూ క్యాన్ కన్సిడర్ దేర్ డైరెక్షన్ యాజ్ ఫర్ యువర్ విష్. అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటామంటే తీసుకోవచ్చు, ఇన్సైడ్ తీసుకున్నామన్నా తీసుకోవచ్చు. ఏ తీసుకుందామో చెప్పండి. సగం వరకు ఇన్సైడ్, సగం తర్వాత అవుట్ సైడ్ అట్లా ఉండకూడదమ్మా. ఏ తీసుకుందాం? రైట్. W sits exactly between C and X. X who is 9th to the left of J. 9th to the left of J అంటే చాలా దగ్గరే, రైట్? నౌ 9th to the left of G. W sits exactly between C and X. These two may get interchanged, but it is given you as exactly between. Next, X who sits 9th to the left of G. X is left of G, but it is 9th to the left of G. 9 places రాసే కంటే అలా రాసుకోవటం అనేది ఈజీ అవుతుంది మనకు. నెక్స్ట్, J sits 5th to the right of V. V who sits immediate right of X. J sits 5th to the right of V. For example, V is here. J sits 5th to the right of V. First right, second right, third right, fourth right, fifth right is by J.
Next, v who sits immediate right of x. If x is here, v will be an immediate left of x, but v who sits immediate right of x. Right. Now here x is 9th to the left of g. ఫస్ట్ జీ వచ్చి ఉంటే జీకి 9th లెఫ్ట్లో ఎక్స్ ఉండేవారు, కానీ ముందే ఎక్స్ వచ్చారు కాబట్టి 9th ప్లేస్ అలానే ఉంటుంది, లెఫ్ట్ కాస్త రైట్ అవుతుంది. జీ సిట్స్ 9th టు ది రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్కి ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్, ఫోర్త్ రైట్, ఫిఫ్త్ రైట్, సిక్స్త్ రైట్, అప్ టు హియర్ 6th రైట్, బట్ వీ నీడ్ 9th రైట్. సో 7th రైట్, 8th రైట్, 9th రైట్ ఈజ్ బై జీ. జీకి లెఫ్ట్ అవుతుంది, ఎక్స్కి రైట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ W ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ C అండ్ X. అంటే ఎలా అండి? X పక్కన W అండ్ దెన్ C, అంతేనా? నో, ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ అన్నారు కాబట్టి ఎక్స్కి డబ్ల్యూకి ఒక ప్లేస్ ఉండి మళ్ళీ డబ్ల్యూకి సి ఇంకొక ప్లేస్ ఉండొచ్చు, లేదా 2 ప్లేసెస్ ఉండి మరలా 2 ప్లేసెస్. ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ అనేది అంత ఈజీ కాదు ప్లేస్ చేయటం ఇప్పుడే. దాని అర్థం ఏంటంటే సికి డబ్ల్యూకి మధ్యలో ఎన్ని ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయో డబ్ల్యూకి ఎక్స్కి కూడా మధ్యలో అన్ని ప్లేసెసే ఉండాలి. మేబీ 0 ప్లేసెస్ అవ్వచ్చు, లేదా 1 అవ్వచ్చు, 2 ప్లేసెస్, అది ఎలా అయినా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ కండిషన్. J is adjacent to F. F who is 6th to the left of W. F who is 6th to the left of W. Right. So టూ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, తీసుకోకుండా పని అవ్వట్లే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a circle. First let's consider v is immediate left x, తర్వాత 1 2 3 4 gaps j, 1 2 3 4 gaps j after 2 gaps g. ఒక్కొక్కసారి ఈ సెకండ్ పాసిబిలిటీ తీసుకునే ప్రాసెస్లో పొరపాటు చేస్తాం. ఇక్కడ 4 ప్లేసెస్ ఉంటే మనం 3ని తీసుకుంటాం, 3. అలా కూడా పొరపాట్లు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగానే డీల్ చేసుకోవాలి. రైట్. సో J sits adjacent to F. Yes, J sits adjacent to F. Maybe F is here or F ఇక్కడ కూడా రావచ్చు, కాబట్టి దానికోసం we have taken other place. F who sits 6th to the left of W. F is 6th to the left of W. W is 6th to the right of F. లెఫ్ట్ కాస్త రైట్ అవుతుంది. 6th ప్లేస్ అనేది 6th ప్లేస్ లాగానే ఉంటుంది. ఎఫ్కి 6th రైట్ కావాలి. ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్, ఫోర్త్ రైట్, ఫిఫ్త్ రైట్ అండ్ దెన్ 6th రైట్ ఈజ్ బై డబ్ల్యూ. నెక్స్ట్ ఎఫ్కి ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, తర్వాత థర్డ్ రైట్, ఫోర్త్ రైట్, ఫిఫ్త్ రైట్, 6th రైట్ ఈజ్ బై డబ్ల్యూ. నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఏమన్నారండి? నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ సి అండ్ టి ఈజ్ సేమ్ యాజ్ బిట్వీన్ టి అండ్ ఎక్స్. ఎక్స్ హూ డస్ నాట్ సిట్ ఇమీడియట్ టు ఎఫ్. ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ టు ఎఫ్. ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ టు ఎఫ్. In both of the possibilities also x is not immediate to F. Next one, T sits adjacent to F. As T sits adjacent to F, it is the place for T. Already F is here. T sits adjacent to F. F who sits 3 places away from C. F who sits 3 places away from C అనేది మనం చూస్తే from C 1 2 it is the place of F. F sits 3 places away. 3 places away అంటే థర్డ్ ప్లేస్లోనే పర్సన్ పెట్టాలి. అంటే in between C and F we are going to have only 2 persons.
right. Now let's consider W is exactly between C and X, right? Now C ని పెట్టలేం, WX ఇలా వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ C అనేది డబుల్కి ఇటువైపే ఉండాలి. ఆ కండిషన్ పెట్టాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూస్ దిస్ వన్. హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ T and X హియర్? How many places are there? 3. As 3 places are between T and X, between T and C also we need to have 3 places. 1, 2, 3. Then it is the place of C. Next, number of seats between C and F koda 2 undali. In between C and F also we have 2. Condition satisfied. If I consider this one, number of places between T and X, between T and X, how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As we have 7 places between T and X, between T and C also we need to have 7. 7 ఇటువైపు కుదరదు కాబట్టి C ఇటువైపు రావాలి. దట్ ఈస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then it must be C. And then we need to have 2 persons between C and F. Already F is here. F నుంచి ఏ డైరెక్షన్ లో చూసినా F కి C కి మధ్యలో 2 persons ఏ ఉన్నారా? సో ఎలిమినేటెడ్. నౌ ఈ గ్యాప్ ని మనం ఫిల్ చేయాలి. ఆ ఫిల్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఆల్రెడీ కనెక్టివిటీ ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ, number of persons between C and W and W and X must be same because W is exactly between C and X. How many places are there between W and C? How many? 2. Yes, between W and C we have 2 persons. Between W and X also we need to have 2 persons. అంటే ఈ గ్యాప్ మొత్తంలో కూడా in between X and W we need to have only 2 places. Okay, that's it. Thank you.